Good day everyone. So today I will show you how to install a Kafka and RabbitMQ. So the first I will show you how to install a Kafka. To install a Kafka, you need to open first the Chrome and search oracle.com/java/technologies/downloads. Typing. After that, you need to choose a JDK 26 and Windows, and then download the x64 installer. This one. Tara. So, after installing the x64 installer, i-check na to niya kung na-install na ba ang atuang Java. And then, diri na part kay mag-search ta og CMD. Tara na. Then pindutin ra na siya. Tas ibutang na to ang Java version. So, ang pasabot ani is na-install na ang ato ang Java. So, after checking is mag-download sa tag file, which is i-search na to ang Kafka dot apache.org/community and /downloads. Tara na nga part.
So, after installing the Kafka, let's proceed to our RabbitMQ. So, this time, I will show you how to install a RabbitMQ. So, first is i-search nimo ang erlang.org/downloads. Na. Tas i-download nimo ang download window installer. Kana siya. Click, then download na. Wait lang nimo saglit. Kay still downloading pa man siya. Wait lang, patient, kanon. So, pag mag-download, i-click lang na siya, then, next lang na siya. Next lang na siya. Then, tas i-click na lang ang close. So, after installing, we need to download the RabbitMQ. So, i-search na to dira ang rabbitmq.com docs or install Windows. Tas pangitaon na to ang direct downloads, tas click the RabbitMQ server or something na. Yung pag mo download, kailangan nimo siya i-install ang RabbitMQ, tas next, tas install, tapos click the allow, next, tas finish. So after sa pag-download o RabbitMQ is kailangan sa nato i-make sure kung na-install na ba jud. Kung gusto nimo i-open ang dashboard sa RabbitMQ is kailangan pa nimo i-plug in. So ang RabbitMQ para ma-open ang dashboard, una is click the window and i-search nimo ang RabbitMQ tong command prompt, tas click the run administrator. Tara, click na siya. Tas after wait lang kon siya guys. Tas after is ibutang nimo dira ang RabbitMQ plugin enable RabbitMQ management. Makikita na siya. Wait lang. So humana og plug-in. So na-plug-in na nato ang RabbitMQ. So pag ana is exit na ta. Exit yarn. Exit. Humana na. Humana sa nata nites. Pag na is mag-exit na ta. Wait lang. So, okay na siya. Diba? So, then, pag man na to is since na okay naman siya, so, exit na to. So, pag man na kay i-search na sad na to ang localhost. After installing Kafka, let's proceed to Rabbit. Then, 15.6. So, this time I will show you how to install a RabbitMQ. So, first is i-search nimo ang Erlang na to ang username, which is like for example, download, tas ang password sa nato ni window installer. Humana. After downloading the Windows installer, you need to install the Windows installer. So, and next lang na siya tanan guys, tas click the close. Tanan! So, okay na siya guys. So, maura ta guys. Thank you for watching and I hope maka-help niya sa inyo. Love you. Bye-bye guys. Click na.